Signori, salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, voi mi conoscete tantissimo, no? Voi sapete benissimo che io sono un fan, ma un fan sfegatato sia di BioShock sia di... mi sono dimenticato il nome, però era quel gioco sulle armi che parlano. Ah sì, scusate, IO Live, il buonissimo IO Live, che è uscito anche seconda, sì, lo comprerò un giorno e lo porterò sul canale. E ho trovato questo gioco che è un mix tra i due, tra BioShock e IO Live. E proviamolo, dai. Dai, facciamoci una partita, vediamo com'è, magari ci facciamo la serie. So che è molto apprezzato, quindi così posso saltare, bene. Così mi posso accovacciare. E ovviamente l'ho appena aperto, ho creato il personaggio, tutto quanto, perché sì, dovete creare il personaggio, quindi si può creare il personaggio, già una cosa molto piacevole, secondo me. Eh, Posso recuperare la roba e vi dico la verità, mi sembra un sacco BioShock. Sarà l'HUD, tutto quello che volete, ma ricorda un botto BioShock. Ok, inizio a correre. È proprio bello, proprio c'ha quello stile BioShock e IO Live. Sì, anche un po', ma di poco. Come cazzo si chiamava? Che cazzo è successo? Ah, su piccoli effetti collaterali, certo. Adesso mi faccio male, devo farmi male per forza. Ah, yeah. Ovviamente perché il gioco deve imparare a farti utilizzare tutte le meccaniche. Grazie gioco. Comunque, mi ricorda anche un po' Starfield, un pochettino, eh. C'ha quello stile futuristico alla Starfield. Salve, dimmi. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Medicina, resta seduto, ora vedo di cucirti. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind Grazie alla mia abilità di medicina che ho scelto. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Cosa ti è We were successo? out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Persuaso, un'idea mia, dammi la tua pistola a chiedere aiuto. Menzogna, qualcuno ha fatto attrarre il legamento alla nave, gli darò la caccia per te. E se proprio un idiota, dammi la tua finale per uccidere. Persuasione, dai, voglio essere persuasivo. Ti do una mano. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Poi dimmi dove si trovano. Ecco, dimmi dove si trovano. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Sai qualcosa della speranza? Chiediamoglielo, dai. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok, vado. Che c'ho la pistola, bene. Attacco, quindi con R2 sparo. Damage my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? Minchia, c'è tutti i proiettili, la faccia della scorta. Aspetta, adesso usciamo e parliamo, bro. Ui. Rivelatore complicazioni di ibernazione, dilatazione tattiche del tempo.
A causa delle complicazioni derivate dall'alzo produttore cervello all'altro concetto di tempo diverso. Premere il tasto all'attante rallenta la possibilità di agire. Quando questa modalità la durata è limitata, rimanendo fermi dall'azione del tempo. Quindi premendo R1 posso... Aspetta. Ah, quindi posso rallentare il tempo. Ah, ho capito, è tipo un Deadeye, ecco, tipo un Deadeye. Fa culo. Abbiamo ucciso un nemico. Nemico! Ne ho ammazzato uno. Aia. Come? Ah, sì. Ah, va ricaricato. Non so come va ricaricato, in realtà. Forse è qualcosa che devo prendere per ricaricarlo. Ah, forse ho capito, si ricarica forse mangiando. Infatti mangiando sta recuperando anche un po' di salute. Ah, che in scassinamento. La verità è che in scassinamento dentro un posti che non dovresti... Qui non dovresti. Grimagnetici vengono utilizzati per scassare il serratore. Ok, ok, ho capito. Scassina. Perfetto, bastone. Ottimo. Quindi abbiamo capito un po' di cose. Allora, per sicurezza, sia mai che il gioco non fa checkpoint, quindi io salvo per sicurezza. Sì, il primo salvataggio che avete visto era appena atterrato, perché quando l'ho scaricato sono dovuto andare subito via a causa di cose personali, quindi sto registrando adesso. E il gioco l'ho scaricato ieri, ma non lo sto giocando adesso. Cioè, il salvataggio è di ieri addirittura. Pensavo che stesse scappando, invece... Forse col tempo potremo aumentare dei die. Io lo chiamo dei die, ok? Oppure lo chiamiamo congelamento del tempo. Quindi potremmo rallentare il tempo e potremmo anche potenziarlo, magari renderlo più lungo, dura di più. E domanda, gestione delle armi. Puoi equipaggiare fino a 4 armi contemporaneamente. Vai all'arma senza lo slot, a parte lo schermo. In questa parte puoi anche ispezionare le tue armi con frontale contro segnale. Ah, ok, quindi posso vedere le armi. Questo è il mio personaggio. Quindi posso avere 4 pistole contemporaneamente. Premendo quadrato posso smantellarle oppure posso aggiungere dei rottami. Non l'ho capita questa cosa, però. Qui ovviamente ci sono anche le armature, gestione armature, quindi posso cambiarmi vestito, non so se cambia qualcosa. Questo però è di 4 e non so cosa c'ha. Vabbè, per il momento lascia questo qua, le armi, le kit medici, lo sappiamo, generale, missioni, ok. Sto capendo un po' le basi del gioco, però non credo sia troppo complicato da capirlo, basta usare la stessa logica con due giochi, con Bioshock e con IO Live. Più con Bioshock che IO Live. Parlare? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Sentito, ho trovato... Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Allora, le guardie della soluzione si tirano indietro, forse indietro di fronte a una sfida. Menzogna, scommetto che per essi consiglio che si prendono a rivelarti chi è il proprietario della nave e intimidatorio. Immagino che dovrò assegnarti uno 0 nel mio questionario di soddisfazione. Non preoccuparti, tu mettiti comodo, ci penso io. Usiamo la persuasione. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report.
And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Cioè, ormai si mi sparava, maledetto. Potevo farla riposare, però una compagnia più... Mi farebbe compagnia. Minchia, 10 XP. Company ammo. Non male, non male. Prendiamo ovviamente tutto, come su qualsiasi videogioco. Vi dico la verità, Mi sta piacendo. Oh, mi sta piacendo. Vabbè che ha le stesse cose di Ion Live. Non nel senso, meccaniche. Cioè, Ion Live è una storia che non posso raccontare, un gioco che non mi ricordo se l'ho portato sul canale, ma ci spero con cuore perché è veramente un gioco che ci ho lasciato un pezzo di cuore. Veramente, ci ho lasciato un pezzo di cuore su Ion Live. No, se mi sbaglio l'ho portato sul canale, secondo me sì. Dovrei andare a riguardare i vecchi video. Però se l'ho portato andatevelo a vedere, signor gioco, se no rimanete pure qui, tanto vi portiamo questo che spero sia divertente perché ho sempre sentito parlare bene. Che cosa pensi di fare? Autodistruggerti? Non voglio appropriarmi di niente. Non mi piace il modo in cui parli. Non voglio I appropriarmi di detect an niente. elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures No, initiated. calma, Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties. calma. 4, 3, 2, 1. Ti rendo conto che siamo a terra, I'm vero? still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Devi portare questa è la nave di Howard. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ardo avrebbe dovuto incontrarti presso il luogo dell'atterraggio. Ora è morto, mi dispiace. I understand. I will require some time to process this Vabbè, è un information. robot, cioè sa che gli Thank cazzo you for gliene your frega a lui. patience and for your honesty. I am programmed to take orders Quindi exclusively from Captain riprendiamo. Hawthorne. Scusate, If I una accept your persona. orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? D'accordo, ma io non sono... Well Ok, done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain vabbè, è intact. un robot. Se avresti detto la Unfortunately, seconda, our engine is currently avrei mandato in titolo il inoperable. robot. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced. The main drive's power Cosa ho regulator has premuto? been irreparably damaged and must be replaced. Stavo leggendo, però. Ingegneria. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Non la Please perdo. try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sì, ho capito, grazie. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Ok, aumentato di livello. Corso per futuri dirigenti zia Cleo. Miglioramenti e abilità. Ogni volta che sali di livello otterrai punti abilità. Userai per migliorare punti abilità. Le abilità base mischia, ma ogni abilità migliora aumenta punto ogni 20 punti. Sblocchi bonus speciali. Leggi descrizione abilità per ricevere. Armatura con suoi effetti posso crescere diminuito per realtà. Ok. Aumento di livello. Hai ottenuto una promozione. Complimenti. Accumulato passaggio. Perfetto. Allora, posso aumentare due cose. O aumentiamo la difesa, vedete, posso far così, oppure posso annullare, vedete, e recuperare i miei punti indietro. Allora, all'inizio ho potenziato tecnologia, comunicazione e difesa. Adesso aumentiamo comando, quindi adesso aumentiamo di 2 il comando, ne aumento anche questi qui, aumentiamo difesa, ne aumento di 2, poi aumentiamo armi a distanza,
e armi da mischia. Sicuramente dovremo utilizzare anche le armi da mischia. E potenzio ancora un po' la furtività e l'hacking. L'ultima andrà appunto alla difesa, quindi aumenteremo la nostra difesa, quindi applica le abilità. Ok, quindi adesso posso scegliere, vedete qui aumenta piano piano, forza nella media, destrezza buono, e qui posso aumentare. Più aumento, più il personaggio sarà forte. Oh, ho messo i punti, non li ho segnati i punti, maledetto. Poi facciamo furtività, comando, tecnologia e applica, sì. Ok, l'ho applicato, bene. Qui invece ci sono i vantaggi. Se Mara zia Cleo specialmente seleziona dei vantaggi. Questa sezione di vantaggi che si chiama per scegliere quali vantaggi acquistare. Ogni due livelli ottieni un vantaggio, ma solo nei punti vantaggi. Si possono ottenere anche durante il gioco. È sempre accettando un difetto quando acquisisci nuovi vantaggi. Avrai disposizione una classe di vantaggi. Ok. Quindi posso scegliere il vantaggio, quindi 50% di salute base, indicatore, danni con solitario, velocità di scatto. Allora, sblocca la capacità di viaggiare rapido quando sei accoacciato. Uh, Tra questa e la salute, non so quale sì. Dammi, non lo so, sapete perché sembrano tutti interessanti. Sembrano tutti interessanti. Aumenta il carico, aumentiamo il carico, quindi adesso ho più carico. Quindi sì, voglio accettare di avere più carico, quindi adesso ho il 50% di carico in più. Qui ovviamente c'ho il diario con le The missioni navigation effettuate. console is Bene, offline at this time, Captain. ok, quindi dobbiamo uscire per continuare la storia. Penso sarà un po' più open world, un po' come IO Live, ma anche un po' come Starfield. Say, Penso sarà this molto wouldn't happen open to be your world. ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Stammi bene. Perfetto, quindi penso sarà molto open world, sarà molto esplorabile. Penso che ormai questa sia la nostra nave, cioè tra virgolette nostra nave. Ora non so se sarà personalizzabile. Vi dico una cosa, un piccolo segreto, penso di stato. Non conosco niente del gioco, so soltanto che dai screenshot ho visto che è simile a IO Live e altri mille giochi. Quindi è un gioco che stiamo esplorando insieme a voi. Uccia. Tutti i nemici hanno dei punti deboli a causa dei danni extra vengono colpiti negli umani, ad esempio i colpi alla testa provocano danni e mai. Calma, sto cercando di capire il gioco. Sto cercando di capire il gioco. Cuccia, cuccia. Vieni, vieni qua. Ma cosa vuoi fare? Ma cos'è la luna questa o il sole? Mi sembra... No, è Giove, è Giove. Sembra Giove. Che bel cielo, un po' nuvoloso, bel cielo. Ok. Ah, il dai si ricarica da solo. Beh, non so se posso posare le armi. Oh, hey, where'd you come from? Aspetta, posso parlare con lei? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Sono solo di passaggio. La mia casa è schiantata tra quelle colline. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's Molto high bassi. walls. Sono And sicuro i prezzi non saranno low per niente bassi. prices. Quando un personaggio dice prezzi bassi, non è mai così.
Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You Io know ne what me I'm ne ho like. fatti fuori un paio. Non so che è successo, mi chiamo Silas, apprendista enamoratore. Salve. Edgar Water. Bel posto. Questo mi sa che è la mascotte della serie. Sì, è un bel personaggio, dai, una luna con braccia e gambe. Transizione verso... Ah, quindi non è... Un po' alla... un po' alla Starfleet che appunto devi fare i caricamenti. Perfetto. Ok, hai scoperto Lungacqua. Nome bellissimo. Longwater dovrebbe chiamarsi la città, Longwater. Aspettate, posso posare l'arma? Purtroppo non me la fa posare, cioè... Posso mirare chi cazzo voglio, cioè guarda, ti giro e ti sparo. Conosco una persona, anzi uno youtuber in particolare, che farebbe non esiste, guarda non esiste, voto 0 su 0, ma vaffanculo, ma goditi il gioco. Tanto sono cagate che chi cazzo se ne frega. Io. Ti prego non darmi il copyright per la canzone. The grease monkey, Argo? Salve. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Aspetterò finché non avrei finito. Aspettiamo. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Che possiamo partire le presentazioni. Mi chiamo I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Io non lavoro per le soluzioni speciali. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Fammi indovinare, prima di aiutarmi vuoi che faccia qualcosa per te? Scusate se sono un po' diretto, però sappiamo già. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Quella un po' più gentile è questa qui, parlando di questo The impianto. geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. We could use the power. Cannery's been struggling. If we don't ramp up productivity, the company might cut us loose. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there.
Eh, The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ok, amici per sempre. Compagni. Ora in compagni. Compagni sono personaggi che si uniscono alle tue avventure e ti aiutano in vari modi. Compagni sono proprio fianco al combattimento, le loro abilità migliorano le tue, aumenta la tua capacità di carico, puoi sbloccare specialità o di combattimento. Compagni ti danno le abilità di ispirazione, scopri i tuoi compagni nel registro dei compagni. Bene. Come Fallout, insomma. Quindi dai. Vieni. Che stai ascoltando. Salve, Parvati. Io sono Lupo. Mettiamo in chiaro una cosa. Se tu non spari, io sparo a te. Ci siamo chiari? Brava, andiamo. E poi si deve Can avvisare. we talk? Se sei un palo in mezzo alla battaglia ti sparo, cioè può capitare. Cioè capita, cioè, chi è che non è mai capitato che uno si mette a fare il palo davanti a un combattimento e inizia a sparare? Teoricamente lo sto rubando, allora no, se lo sto rubando non lo tocco. Posso comprare i distributori automatici. Vabbè, i distributori automatici posso sia comprare sia creare, quindi posso comprare delle cose. Poi dipende magari dal livello e posso potenziare. Però un'armatura 17 mi farebbe comodo. Quanti soldi ho? Ne ho 100... no, ne ho 76. Un po' pochini. Posso vendere, tanto ho 3 pistole differenti. La vendo pure. Ho 74 dollari. Qui sopra dice il prezzo delle cose. Ok, quindi qua sopra mi dice il prezzo delle cose. I rottami, posso vendere questo rottame. Wish I could. Coming back. Heading back. Okay, moving out. Non so cosa sto facendo, però andiamo. Heading back. Non so che sto facendo, però vieni. Andiamo pure. Here we go. All right.
Look out! Take cover! Here they come! Weak! So weak! Incoming! Can we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Sure, it all comes together seamless in his own head. And I reckon he means well, for all that. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Something you need? That's on account of how I never met her. It's hard to miss what you never knew. I don't ponder it over much. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception.
So when I was born, I got sent here. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Much obliged. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. I trust you will listen to your conscience.
Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Oh, didn't see you there. I was just occupying myself with a little engineering. Whoa, Miss Parvati. You're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. I wish I knew. I wager the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Would you? I'd be grateful. Oh, that's Thomas. He used to... Oh!
Another day at the cannery. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? That seems well within your expertise. The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide McDevitt's encampment. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. If it were as easy as a few soothing words in the right ears, I'm sure it would have been done already. Consider it a challenge. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Back again? It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here.
Incoming! Attack! Get past that armor! Rest of 'em. Something you need? He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. He never told me a word to that effect. And since he didn't, I didn't have to say nothing about feeling different. And nothing had to get weird. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me.